Mukira ngeithi ciakwa mwiroreri wa GTN TV na gikeno kinene muno njitikiria ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro tirutangaja ni ciarikia kwihanda wega thaa ithatu na nicio tuku nina nijitagwo Muriithi wa Ichura ikihoka ni uthiete na mbere na guikaria oro wega kumura tukirigaine na muthenya wa ira no mbere ya turikite mohoro-ini maitu twabe tumenye maria tukuhariirie. Mamwe mamaria tukuhariirie Mutamburuko Thaa Ithatu. This year, the meeting focused on 4 main agenda items, namely review of the previous year, ngwataniro ya Azimio kumenereria ikinya ria thirikari ikiuga ndiratia magoti, Africa has the world's critical minerals that are necessary for energy transition. President Daktari William Ruto kuria mabũrũri mangĩ kwĩgithia gũkũ Afrika. Na kaunti ya Nyeri gũthiĩ na mbere na kũrũmia mbara ya ũnyamarania wa kĩmwĩrĩ. Lirikana mohoro mana ukoro kimamukira kuria mwena wa Facebook ni Grassroots Talents kana kuria mwena wa YouTube GTN TV na turagikwiraga muthenya ni ati wakinya kugitige wagi subscribe itamenya gwitigira ati wagithie na mbere na ukoro gitunyitirira ndumiriri nguhe kugarara 0725737228 na riu tuko tukirika mohoro-ini maitu imwe kwa imwe kuria ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya yokirire ikinya ria thirikari ya Kenya Kwanza nikiria yugite ni kwaga guteya ruhonge rwa magoti kuringana na ndumiriri ya hamwe area irekereirio ni Azimio yugite ni ratetera wiyathi wa ruhonge rwa magoti guku bururi-ini makiaria na andiki a mohoro. Azimio oho ikiuga iri hamwe na gutire njetukano iri mungano-ini uyu mwandiki witu wa mohoro Gitonga wa Ndwiri ni aratariria riboti ino. Makiarithia gucemania mucemanio wa mbere wa mwaka uyu atongoria thini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya. Azimio ni murikite maundu mana ari ni hamwe na kumurika uria mwaka muhetuku urahanaga, guthurima uthondeki wa bajeti hari thirikari, maundu maria marahutia muingi, na wakana ari mwerekera wa guthii na mbere. Thank you very much, ladies and gentlemen of the press. This is our statement from the Azimio Summit, and it's titled Azimio Marches On. The summit, which is the top decision-making organ of Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, has held a meeting today under the chairmanship of the Right Honorable Raila Odinga. Being the first this year, the meeting focused on 4 main agenda items, namely review of the previous year, briefing on the government's budget-making process, position on public interest litigation, and the way forward. In attendance, as you can see before you, apart from our leader, we have his deputy, the Honorable Martha Karua. Kuringana na ndumiriri ya Azimio igicakaya ni kiria yugite ati ni thirikari ya Kenya Kwanza ukoro itarateya ruhonge rwa magoti, Standing up in very remote parts of the country to tell off the government on its lies and its insensitivity to the people. We encourage Kenyans to continue manifesting courage and call out this regime. Mathiete na mbere na kuga ati ni maranyita mbaru uhoro wigi ruhonge rwa ucithania gukorwo na wiyathi waguo. Riu makiuga ati no maguthi na mbere na kumurika thirikari. The Kenya Kwanza regime and not the people of Kenya are to blame for these misfortunes that have ended up hurting innocent Kenyans. Azimio deeply regrets the loss of lives during the peaceful protests, continues to hold the government responsible for these needless deaths, and promises that the deaths shall never be in vain.
Na thutha wa riboti kumbũka atĩ Azimio nĩ ĩgũmĩirwo nĩ njatũkano, gĩikaro gĩkĩ makĩhithũria atĩ marĩ hamwe na gũtirĩ njĩtĩkano ona irĩkũ irĩ ho. Out of the country is traveling to South Sudan today. That's why he's not here. There's been a lot of speculation in the media. Oh, Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash, media propaganda. Azimio remains one and is here to stay, committed to shared values that include accountability, integrity, public participation, good governance, respect for the Constitution and rule of law, social justice, and non-discrimination. Kuma na igoti rĩa waki wa nyũmba kũrengwo Kenya, maugĩte kũrenga Kenya igoti rĩu nĩ njĩra ya kũiga mĩtũrĩre ya Kenya hatĩka-inĩ. Na ciĩgiĩ ũtonga wa bũrũri, Azimio yugĩte hatirĩ bata ona ũrĩkũ wa thirikari kuuga ũtonga wa bũrũri waharaganirio nĩ thirikari hetũku, makiuga ũrĩa ũcũngĩrĩirie mathĩna maya mothe nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto arĩ kumana na mĩtaratara ĩrĩa thirikari yake ĩgathĩkĩte. Handũ-inĩ ha GTN TV, Gitonga Wadwiri. Thengio muno Gitonga Wadwiri nĩ ũndũ wa riboti. Tũkĩmũrĩka riboti ĩngĩ nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ orĩtie aigithia kuma itaro-inĩ ingĩ thĩinĩ wa thĩ gũkorwo makĩigithia gĩtaro-inĩ kĩa Afrika. Kuna Afrika no kuo kũrĩ na gĩcunjĩ kĩnene kĩa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga makĩria ya lita ĩmwe. Oho nĩ ugĩte atĩ Afrika no kuo kũrĩ na tĩri ũrĩa ũngĩhũthĩka ũrĩmi-inĩ na njĩra nene, na nĩatĩtĩrithĩtie atĩ angĩkorwo aigithia nĩ marenda biacara ciao ikorwo igĩtherema, no nginyagia marike gũkũ gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika nĩguo magacĩre ona makĩria. Victor Gathũmbĩ nĩ aratũtarĩria ici na njĩra njega. Akiaria thĩinĩ wa kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka bũrũri wa Italy na mabũrũri ma Afrika mũciĩ-inĩ mũnene wa Rome, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ aikĩtie rĩtana kũrĩ aigithia kuma itaro-inĩ iria ingĩ na makĩria Rũraya, akĩmoria maigithie gĩtaro-inĩ gĩkĩ, gũkũ agĩtũgĩria marĩa marĩ Afrika ta hinya ũrĩa ũhũthĩkaga makĩria ma rita rĩmwe na tĩri ũrĩa ũngĩagĩrithia ũrĩmi makĩria. In fact, I can tell you today 4 aspects of Africa, what Africa is. Number 1, Africa has the largest renewable energy assets in the world. Number 2, Africa has 2/3 of the world's arable land for agricultural production. Number 3, Africa has the youngest population, 70% below the age of 30. And number 4, Africa has the world's critical minerals that are necessary for energy transition. So if you are looking at the future and you're not looking in the direction of Africa, then I want to tell you, you are looking in the wrong place. Yes. The future is in Africa. President Ruto oho nĩ augĩte nĩguo Afrika na itaro iria ingĩ kũgunĩka marĩ hamwe nĩ nginyagia aigithia metĩkĩre kũigithia gĩtaro-inĩ gĩkĩ. We are very proud of what the continent can achieve and what the continent has to share with the rest of the globe. We are very confident that the resources we have in our continent, if they were complemented by the technologies that we have in this part of the world and the financing that we can all put it together, we can forge a win-win outcome for Europe and Africa and for Africa and the globe.
Oho President Ruto nĩatĩtĩrithĩtie atĩ mũgarũ na hau kabere rĩrĩa rĩtwa Afrika rĩa gwĩtagwo rĩkoneka ta gĩtarũ gĩtarĩ na kĩene, rĩu nĩ mũgarũ kuona Afrika kũrĩ na mũgarũrũku kĩhĩri. Africa was profiled as the continent of conflict, disease, poverty, and war. I want to tell you that we have a new definition of Africa. It is the continent of opportunity, great potential, and a great future. Yes. Yes. It is for this reason that today we have the first ever Italy-Africa Summit, because it is now clear to all that Africa is not what it has always been profiled to be. Kĩgomano gĩkĩ kĩrongoreirie ũkũria wa itaru ciothe irĩ hamwe, gũtarĩ ona kĩmwe kĩratigwo na thutha. Ngĩribotera mũciĩ wa iheo na taranda GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbĩ. Oicio nĩ Victor Gathũmbĩ akĩriboti ĩkĩgie mũtongoria wa bũrũri. Tũgĩtigana na icio tũmũrĩke riboti ya kĩeha kũrĩa mwĩkũĩro wa njũragano ya mwana wa ũkũrũ wa mĩaka 8 nĩ aikirio ngono nĩ maabitha a borithi mwena wa Ndenderu Kiambaa kaunti-inĩ ya Kiambu. Mwĩkũĩro ũyũ arerĩkana gũtabania ngero ĩno na gũcoka kũgeria gwĩthara, na arerĩkana gũkorwo etereire kamwana kau nja ya kĩhingo kĩa kũrĩa maraikaraga na nyina thutha wa gũkorwo magĩtigana na mũndũrũme ũyũ. Borithi mauma na ihinda iritũ rĩa kũruta mwĩkũĩro ũyũ irima-inĩ kũrĩa agũire akĩũra na kũmũikia ngono gũkũ nyina wa kamwana gaka agĩthiĩ ceceni-inĩ ya borithi kwandĩkithia ndũmĩrĩri. Mwĩrĩ wa kamwana naguo ũigĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ gũkũ mũirĩtu wa wĩra agĩtwarwo thibitarĩ kũrĩa athiĩte na mbere na kwamũkĩra ũrigitani kũrĩa thibitarĩ-inĩ ya KU Rifaro. Yes, so we rushed, we dispatched our officers to the scene, and preliminary investigation at the scene, we found that one Grace Wanchikumuo, who is a resident in Ndenderu, came from a place of work, and upon opening the house, she found a man who tried to drag her inside the house, but she managed to escape. She screamed. That alerted the neighbors, who also rushed to her rescue. When we are left at the scene, we found that one juvenile male and one juvenile aged roughly around 8 years was lying. The body was lying in a pool of blood, lifeless, in a pool of blood, with a deep cut on the neck. We also rescued one female adult aged 19 years, whom was taken to one of the private hospitals within Ndenderu, and thereafter rushed to KU Rifaro Hospital, where she is admitted in serious. Tukitigana na icio ndeto icio nĩ ciake kinene ma nĩ ati bũrũri wa Kenya nĩtanyĩtwo kũrĩha mũigana wa ciringi bilioni 320 iria cia Eurobond ihinda-inĩ rĩa mĩeri 5 yũkĩte. Aigithia nĩ marutĩte mateta mao atĩ kũrĩ na ũhotekeku wa ũtonga wa bũrũri gũcoka na thĩ, na maya maroka rĩrĩ a Kenya nao aikĩro itiganĩte mathiĩte na mbere gũikia rĩtana kũrĩ thirikari gwĩtĩka na gũthikĩrĩria gũithia ngarama nene ya thogora wa mũtũrĩre. Mwandĩki witũ wa mohoro Frida Mũrage nĩ aratarĩria riboti ĩno. Rũhonge kĩũmbe rwa kũrũmĩka mbeca cia mũingĩ IPF nĩ ũrĩtie mbunge kũingĩrĩra gatagatĩ nĩguo kuonerera atĩ wathani wa Kenya Kwanza makiuga nĩ ũtete mwerekera
na uria ufatarainie harĩ rũhonge rwa kũiga kĩgĩna rwa bũrũri nĩguo rũhote kuona njĩra njagĩrĩru ya gũhũthĩka harĩ kũrĩha thirĩ wa birioni 320 cia Eurobond kuona ĩbatiĩ kũrĩhwo ihinda-inĩ rĩa mĩeri 5 yũkĩte. IPF nĩyugĩte atĩ gũtua matua kũrũmĩrĩra mũbango wa marĩhi macio magĩrĩire gũtabanio nĩ mbunge na aruti wĩra a mũingĩ handũ ha gũtigĩra akombithania na arĩa marĩ na thirĩ rũhonge-inĩ rũu. Arĩa mohĩgĩire thĩinĩ wa ũtonga wa bũrũri maugĩte atĩ bũrũri wa Kenya wahota gũkorwo thĩna-inĩ kumana na mathirĩ marĩa ĩnamo na kwĩna ũhoteku wa mũigana kuongerereka gĩcunjĩ gĩa 15 nginyagia 18 okorwo bũrũri nĩ ũgwetha njĩra njerũ cia gũkomba. Makĩongerera, oge acio a ũtonga wa bũrũri maugĩte hena ũhotekeku wa kũtũngana na mathĩna ta wongerereku wa mathirĩ, ũtonga wa bũrũri gũthiĩ thĩ na thogora wa ciringi ya Kenya gũthiĩ thĩ, na koguo thirikari ĩbatiĩ ĩingĩrĩre gatagatĩ ĩhote kũrora ũndũ ũcio. Mwena-inĩ wao a Kenya marutĩte mawoni ngũrani, gĩcunjĩ kĩa mbere gĩkiuga atĩ mũtũrĩre nĩ ũrakoretwo wĩ mũritũ hau gabere, no nĩ monete atĩ mathĩna macio mararĩho ta thogora wa maguta gũthiĩ igũrũ na mbeca cia gũtwara ciana cukuru kwaga nĩ makoretwo magĩthira. Marĩtwa njĩtagwo Anthony wa Scrap Metal Thaya, ndutaga wĩra wa kũgũra scrap metal taũni-inĩ ya Thaya. No kũringana na woni wakwa ũrĩa ndĩrona nĩ kwagĩra tondũ gĩtũmi ũngĩtua gũthikĩrĩria na andũ ũrĩa marauga na arĩa customer makwa rĩu inegene nĩ rĩthirathirĩte. Tene kũrarĩ na inegene, maguta nĩ marongererwo no rĩu twathiĩ tũkĩona nĩ marapunguka. Ũngĩtara Dithemba ciana andũ aingĩ aciari maroragia ciana tũgatwara Januari na kĩ gũtirĩ mbia, no rĩu ciana nĩ iracokire onokorwo no irathi kaingatwo na igĩcokaga no igũthoma. Mugĩte atĩ thirikari ĩno ĩkoretwo ho kwa kahinda kanini na koguo Akenya nĩ mabatiĩ mamĩhe kahinda nikĩo magerie kũnyihanyihia mathirĩ marĩa marĩ ho bũrũri-inĩ na nikĩo mũtũrĩre ũhota kũhũthahũtha tondũ thabarĩ ndaihu yambagia na ikinya rĩmwe. Niĩ njĩtagwo Mama Karo na ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Thaya wa mĩaka mĩingĩ. Nyendagia makara ha kũrigania na mũthigiti na nĩ njikarĩte hau kuma 2016. Nĩ ndutĩte wĩra na nĩ ngoretwo ho na thirikari icio irarĩ hau kabere. Niĩ no njuge bũrũri ti mũru na bũrũri nĩ ũthiĩte wega tondũ na mwana ndaciaragwo na agakuruma o mũthenya agakuruma na rũciũ. Ũguo no nginya tũhe thirikari time ya gũthiĩ kahora kũringana na ũrĩa President Ruto arakorire bũrũri ũikarĩte. Niĩ ndirona ũndũ ũthiĩte ũru. Ũguo na mathirĩ macio maratũma andũ macomplain bũrũri no ũgũthiĩ ũrĩhe mathirĩ marĩhĩkĩte. Niĩ ndirona tũthiĩte wega. Njĩtagwo Kariki wa Mwangi, ndagĩra wĩra Thaya. Na rĩu mathirĩ ma bũrũri-rĩ, mathirĩ tutirĩ mekuo, no ona mũtongoria wa bũrũri akorirwo mathirĩ na mathirĩ matirĩ mambĩrĩria marĩ kũginya hĩndĩ ya Moi. Andũ nĩ mareke mũtongoria wa bũrũri arute wĩra o kahora, nĩ ekũrĩha mathirĩ thĩ ũtiarĩ magoti to makĩmũteng'eria-rĩ mamũteng'eria biũ-rĩ marenda ũte mbia kũ na Kenya rũkĩtiĩtia nini ũgĩtahwo. Gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩgĩcakaya garama nene ya mũtũrĩre makĩenda thirikari kwarĩria mĩtaratara na kĩhonia kĩa mathĩna ma ũtonga wa bũrũri makiuga Akenya mathiĩte na mbere na kũhatĩrĩrĩka. Maya nĩ mamwe ma mawoni ma Akenya kũringana na mathirĩ marĩa marĩ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera ceceni ya GTN, rĩtwa rĩakwa nĩ Frida wa Mũrage. Thengiũ mũno mwarĩ wa Mũrage nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthimũrĩka riboti ĩngĩ nĩ atĩ na kuona ciĩko cia kũnyamario kĩmwĩrĩ ikoretwo ciongererekete na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ kũhĩtũkĩra ministry ya Gender, mbeũ njĩthĩ na ũtungata kũrĩ mũingĩ nĩ ĩtongoretie gĩikaro gĩa mwanya gĩa kũrongoreria ciĩko ici cia ũnyamaria wa kĩmwĩrĩ nĩguo gwetha kĩhonia gĩa kũhukia ciĩko ici kaimana. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ Minister wa rũhonge rũrũ Esther Ndung'u akĩũria anyiti itemi ngũrani kũrutithania wĩra hamwe itemi na gũtigĩra mbara ici nĩ ciahuka. Sinaida Wachege atinda mwena ũcio na tũharĩria riboti ĩno.
Riri ciiko cia kunyamario kimwiri cithiite na mbere kuongerereka guku bururi-ini. Thirikari ya kaunti ya Nyeri kuhitukira ministry-ini ya gender, mbeo njithi na utungata wa muingi ni ubite kanjo ya mwanya ya kurongoreria ciiko ici igiri-ini ria gwetha kihonia gia thina uyu o nginyagia kuhukia ciiko ici kaimana. Technical working group was established in 2021. Through support from CREW. CREW is a Center for Rights Education and Awareness. And so we established this group to deal with issues of gender, especially gender-based violence. As you're aware, there's an upsurge, especially recently, on femicide issues, which we as a government we also condemn very much. Kuringana na minister wa ministry ya gender county ya Nyeri Esther Ndung'u augite thirikari ya county ino unyitaniri na honge cia fawe na cia CREW igiri-ini ria kuruta mathomo kuri muingi makiria gwakinya hari kurua na ciiko ici. They together with our partners CREW and FAWE, we were capacity building this technical working group. We've been having quarterly meetings, but just to strengthen their capacity so that within their sector they are able to advocate more on issues of GBV, femicide. Working group, we have also come up with thematic areas, matters health, matters male engagement, because we also want to engage male more in this conversation, matters advocacy, matters to form the community GBV champions to advocate issues of GBV in the society, so they are also being trained. Kanjo ino na iria yubitwo irakuruhania honge cia makanitha, githomo na cia ugiteri gatagati ka ingi itanyiniria gukuruhania honge ciothe bara-ini ino. Kuringana na amwe a memba maugite kuongerereka kwa uhaguki wa mitugo gatagati ka mbeu njithi kumanite na wagi wa ureri mwega o hamwe na wiki wa maundu kiriu ukiringithanio na uria maundu matabanagio kiunduire. Example is another. We would urge all these religious groups, starting with us who are leaders here, the way we behave, the way we act in our homes, we put the difference. Ona gukiri uguo ni makoretwo makiuria gukuruhanio kwa arume mibango-ini ta ino. We are only saying we as men, we also victims of all these gender-based relations. And so when we look at male engagement and inclusion, we're basically saying and calling upon each and every actor that we look at our space and say, for us to have a peaceful coexisting community, then the man should not be the enemy, but the man should be part of the people on the table discussing issues. Mwena-ini wake MCA wa guthukio wa kaunti ya Nyeri Agnes Wachira na uria gwikinyetie gikaro-ini giki agitugiria mubango uyu augite ni uguteithiriria makiria hari kuhukia kaimana ciiko ici bururi-ini onagia kinyagia matura-ini. It is a great initiative that the gender department together with our partners, the CREW and the FAWE, they have undertaken, because we are looking at a sad scenario where we have had an upsurge of cases of GBV. So when we embark on the community empowerment and advocacy, we're going to realize peace in our society. And we also, as a county, because we are really saddened by the deaths and the brutality that is happening, when we empower the community with the information, we will be able to realize the goals. And together that all the stakeholders who are here, we are sure that we'll get somewhere, because we've started with the churches, with the other stakeholders, the police force, the religious, and we're sure that together, when our voice is taken down to the community, we shall realize the one goal of realizing peace in our societies. Gikaro giki ni kimwe gatagati ka ingi iria iratabanio mene itiganite bururi-ini itanya-ini ria kurua na ciiko ici cia kunyamario kimwiri riri ikoretwo cingihite na gikiro kinene guku bururi-ini. Handini ha GTN TV, ritwa riakwa Snyder Shege. Thengi muno mwari wa Shege nundu wa riboti yo njega kuma kuria mwena wa Nyeri.
Na riboti iyo ya Chege ni ukoregito ithiraniria ikireka ria mbere ria mohoro ma GTN Mutamburuko Thaa Ithatu ndiro gakorwo gitegetura mitambo ni ndiracokereria kahinda gatari cohwa thina mbere na ukumenyithia mona magi magithiete na mbere na ukorwo magikunuka. We murutana ni warikire kirathi gia form 4 ndugatangike ringi gwakinya ni thukuru wa guthomera kothi ya wendi waku The Abadia Technical College Karatina marihani undu waku marakumenyithia oyani wa January intake ni urathi na mbere ni mathomithagia kothi nguhi ta hospitality management kana catering, hairdressing and beauty, videography, photography, computer studies, driving school naho ICDL. Gwakinya ni rungiriru wa mathomo ndukange nganje na ithwe kuona twandikithitio ni ruhonge rwa TVET na arutwo itu tumateithagire kwigwatia attachment na kuri arutwo itu kuraihu ni ndu wa gukoma tuli na hostels kohoro makeria tucere thukuru-ini itu mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-ini ya Karatina guthi Nairobi kung'ethana na Brookfield Academy kana utware kura thimu namba 0726-507-444 kana rurenda rwitũ nĩ ruo www.aim.ac.ke. The Abadia Technical College Karatina, aiming beyond the ranges. Sharia hado ugithomera gukunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno. Macerere Nyeri Town haria opposite Naiva Supermarket kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwimbo ni inanda. Unauliza kama nimekuita saizi ni saa ngapi? Nyaboke, habi hajakunywa breakfast na bado uko hapo unaniangalia ndio kalete breakfast. Suji advice. Wacha kuwa na mkono mrefu. Wewe ukaitwa huko. Ai, watu watafutwa kazi nani? Like uwezi smell sabuni iko kwa hiyo glass? Mimi napigia mwanaume basi mwenye naona kwa hii nyumba. Si mwanaume mwenye anaingia saa 7 usiku kama mchawi. Asubuhi ndio unaniamkia kuniuliza sati. Ya nini sasa? Nikupigie basi ndio? Unapataje nguvu ya kunijibu hapa? Umesahau mimi ndio mwenye hii nyumba, si ndio? Mimi na wewe nani leo mwingine? Umekuja kufanya nini hapa? Boss akikuonea kwa CCTV utamwambia umekuja kufanya nini jikoni? Cheki, acha haraka. Sasa niko na uhakika. Boss ametoka. Madhe alienda Mombasa. Hii CCTV hapa ndio maana nimekuja. Nishamalizana nayo, nimedisconnect. Young lady, you didn't get me right. After I have just asked you just a meal that can get rid of my stress. Kwigwatira rwimbo ruru ndina ihurwa Chris Mwangi tasikiza tuni ya thimu yaku hinya *837*2459# wigwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku. GTN TV, the home of gifts and talents, presents you with an opportunity to advertise your businesses, death and funeral announcements, wedding and dowry ceremonies, announcements for government meetings and those of other registered groups or organizations, and many more at affordable prices. For more information, you can visit our offices at GCTC Complex, former Othaya Teachers College,
or call us on 0742 606 195 or 0721 706 504 or 0768 411 708. You can also send us an email via sales@gtntv.co.ke. GTN TV, the home of gifts and talents. Gatho cia mwanya ni guthii na mbere na kwirora television ya GTN TV na muno makiria mohoro ma GTN Mutamburuko Thaa Ithatu. Toke mureka riboti gitumeja ya itoka cia bururi wa Kenya ni ati muthamaki wa Ngeretha Charles wa gatatu mari hamwe na Princess Catherine ni marikitie gucoka mucii thutha wa gukorwo makiamukira urigiti thibitari-ini wa London Clinic gwa kahinda maya mothe mekigite thutha wa ndumiriri iria yaheanirwo ni family yake kuri tariki 17 mweri-ini uyu ati muthamaki ni egukorwo agithinjwo kuringana na ndwari yake kuria aracokire kuhona kana gukoma thibitari-ini oro hamwe tariki 23 na kuri mwaka wa 2022 ni amukirie urigitani thutha wake gukorwo atekuigua wega gwa kahinda thengi wa gukorwo thibitari-ini gwa kahinda ga thikũ 3 muthamaki Charles ni eguthie na mbere na kurigitwo ari gwake mucii niguo gutigirira ari na ugima mwega wa mwiri. Tukima kuria Ngeretha tuthie riboti rigi kuria ritana ni rikitio ria mwana wa kahia kurumbuio na njira igwete ni ritana rirekereirio ni muthikabu Mary wa Nderia akiuga mathina ni maingi maria magumeire mwana wa kahia indi ndahotaga kwiyaria hamwe na uguo akinyita barua itashukia aria mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas Rigathia uria ukoretwo agitongoria hari guteithiriria mwana wa kahia. Sekta mbalimbali, kunao mechanic, kuna watu wa bodaboda, kuna watu wa biashara tofauti, kuna watu wa kubeba mpaka mikokoteni wako hapa. Kwa hii huduma ya Wednesday tunashukuru sababu tumebadilisha maisha ya watu wengi. Wengine wameokoka, wameachana na pombe, wameachana na mpaka dawa za kulevya. Kwa hivyo ni program inasaidia community. Hapa tunakuja kunajileta mbele ya Mungu. Kama wewe ni mtu uko na mwenendo mzuri, unajileta, unakuja, unajipata, unaombewa na unasaidika na unasaidia, unakuwa mwanaume kamilifu. I would want more programs. In fact, I would like if we can be able to meet in every town, in every area, men meeting together. You know, one of the problems with men is because men don't talk. And sometimes men suffer because they don't share their problems. And so I tell them when women go to groups, they're able to dance, they're able to sing, but men don't go to those groups where there is money and help one another. So sometimes men can just suffer and get sick. But when we meet together, that's why we said when we come here, one of the things we'll do, we'll praise God. We'll dance so that at least one feels good, you know? And they're able to relax. The second lady has been having a very, very, very good program, and she has a heart for the boy child. And I'm very happy, and I thank God for her, because that one is in line with also what God has in his heart, and I'm also supporting what he's doing.
though we have not discussed, he doesn't know what I'm doing, but I am happy because God put a burden in him and he put a burden in me. And so I feel we are doing the same thing and we praise the Lord. Tukitigana na riboti ya kurumbuia mwana wa kahi arothie na mbere na kurumbuio itemenya gwitigira ni agikorwo agigicoka raini na ikinya hari agibatie gukorwo akiria tukorwo tukirika andu nyukura muthenya wa umuthi tukorwo tukimurika biacara itiganite na muno muno uri indo iruma thoko-ini ari hamwe na waru, itunguru, karatia ro hamwe na mutu. Rege muno kuni kuria ndonyo-ini ngugiciana wagikiona ora indo iragikiuma thoko-ini itiganite wagikiuma mucii ukiri na mbeca nini uthiege gucamba uri kuria thoko. Rigitigana icio tuingire iharo-ini kuria minister wa mathako guku bururi-ini niwe Ababu na Mwamba ni erire matereba othe aria matwarithagia mahenya ma ngari uteithio kuma kuri tabarira cia Talanta Hera na mabaretio igogona-ini ria gutuga athaki aria mekite wega muno mahenya-ini maya na riria riathire na mbere mwena wa Kasarani county-ini ya Nairobi na kuria muteng'eri wa tene mutigaire hima Heather Hayes ni anireirwo ariwe mutwarithia nguthia wa ngari cia mahenya ma mwaka wa 2023. We want to see a strong pipeline, a strong conveyor belt. And the best way to do that is to support youngsters. And our Talanta Hela initiative has been very, very clear in supporting that ecosystem. Very soon we'll be flagging off the rallying school at the Kenya Academy of Sports. The negative energy that is coming at Kenya Motorsports Federation and motorsport in this country is that negative energy of choking of George Floyd. And Bwana Waziri, I want to tell you, this community here will not allow the board or anyone else to choke. Talking to various sponsors to help us to get through to accomplish another ARC win. And hopefully it doesn't stop there. We go into 2025 and 2026 and 2027. This year we're going to try and defend our championship again. Hopefully by Safari we should upgrade our car. And yeah, we're looking forward to 2024. Ni Ababu na Mwamba ni agithiete na mbere na gukorwo agigiukiria ruhonge rwa mathako guku bururi-ini kuma riria akiamurirwo gugituika cabinet secretary wa mathako. Na tukirika ngucanio-ini ciekirwitwo AFCON ni ati timu iria cianeka wega muno ngucanio-ini cia agikombe kia AFCON na ithiete na mbere na gutungio igutha thutha wa gukorwo